ruci-ini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagira nani muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githiri wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya Roma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Welcome to County Parade Hotel. Jito karani wajiroge. Arata ya Murata wa Ngai TV ni macerete guku gwitu magaturehera maundu maingĩ mega makuga na gwika. TV ino ikundu guothe roneka thĩinĩ wa bũrũri wothe. Magucerete guku nĩ etha magaturehera maundu mega. Ũngĩbatara maundu mao kĩo bacera guku gwitu moke maturehere reflector ici na nĩkĩo me guku. Ũngĩmabatara ũkũmahũrĩra na thimũ yao 0742 141 kana umahũrĩre na namba ĩngĩ 0742 388. Wenda maundu maingĩ nĩ ũkũmona thĩinĩ wa Murata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Karibu. Eno ni Murata wa Ngai TV. Amare twatĩkagwo ani Wanjiru nduagĩra mwena wa Gĩthũngũri na Cero, na aikaria gũkũ ingĩmwĩhoya mũkorwo mũgĩtũhe wĩra haha Cero tũrĩa tũtwaraga andũ anduthi wega na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Second nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho na ĩroreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Ngatho thaa ici ũguo nĩ thaa 1 na kĩgera na ndagĩka 30. Gũkũ nĩkuo Murata wa Ngai TV rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngĩhoka nĩ warahũka thayũ, niĩ ndĩ thayũ na nĩ ndairie wega. Ngĩhoka nawe nĩ warahũka ũkĩarahũka wega na warahũka ningĩ
haria ukoragwo kiroka oro muthenya nigetha gukimatha uboco waku wa muthenya ruci-ini wa muthenya wa umuthi ngimurika maria mari ngatheti-ini na maria mekirwo muno makiria ndina ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard ruci-ini wa muthenya wa umuthi na ngatheti ici cikiri na report citiganite. Ngatheti ya The Daily Nation iramurika ciĩgiĩ finance bill na finance bill ino nira irakoragwo ikiarĩrĩrio muthenya wa ira thĩinĩ wa nyũmba ya icirĩro kũrĩa thĩinĩ wa bunge, na thĩinĩ wa finance bill ino nĩyo yamũrĩka maũndũ marĩa nginya tũkuona rũhonge rwa COFEC rũthiĩte na mbere kuga atĩ finance bill ino ĩna magoti nginya matabatie gũkorwo marĩ thĩinĩ wayo, kuona magoti maya megũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria mũkenya wa kawaida. Na ripoti ino karatathi na thĩinĩ wa ngatheti ya The Daily Nation nĩyo yandĩkĩte na ndemwa nene kauga atĩ finance bill pressure ni ukuona hari na rũhonge citiganĩte cimũrĩkĩtwo haha ũguo nĩ kuona nginya rũhonge rwa KRA rũthiĩte na mbere naguo gũkorwo rũkĩongerera magoti mũno makĩria kũrĩ mũkenya wa kawaida. Ũguo nĩ kuga mũkenya wa kawaida egũthiĩ na mbere na kũritũhĩrwo nĩ maũndũ, mũtũrĩre wake gũthiĩ na mbere na kwambatĩra na igũrũ oro mũthenya nĩ ũndũ wa magoti marĩa maragĩtuĩka marĩ thĩinĩ wa finance bill, magoti mangĩ matabatie kana matarĩ na kĩene. Ngatheti nayo ya The Standard kĩoke ngatheti ĩno gĩkandĩka haikauga apologize Mr. President thutha wa mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanĩrio mwaka wa 2024 nĩ Gen Z na arĩa makiumire thĩinĩ wa state gũkorwo makĩrũrũngana na gũtetia maũndũ megiĩ finance bill ĩno twamũrĩka thĩinĩ wa ngatheti ya The Daily Nation. Haha nĩho ũkuona mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto onake anĩrĩra kuga atĩ family iria ciahutirwo nĩ mĩrũrũngano ĩno nĩ megũkorwo makĩrĩhwo na ona makĩrĩhagwo, na kiuria kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, hihi mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto nĩ egwĩtĩkĩra na etĩkĩre rĩu auge atĩ nĩmo mahĩtia nĩ mekĩkĩkire na gũtirĩ ũndũ tũngĩkorwo tũgĩka, na ĩndĩ family ici nacio ona cigĩkinyagĩra kĩhoto kĩao arĩa makorirwo magĩtabania mĩtugo ĩno ya kũraga imwana ici cia Gen Z na wagu atĩa kana megũkorwo makĩoera makinya marĩkũ ma kĩwatho. Na nĩkĩo kuona handĩkĩtwo atĩ the trigger happy police officers and their commanders victims or alleged perpetrators remain free and trenches impunity. Nearly 2 years on, many still demand answers: who gave the orders, who pulled the trigger, and who will be held accountable. Icio nĩcio ciũria iria cirakorwo cikĩũrio atĩ thengia wa ikuũ ici ciakorwo cikĩonekana nĩ mabamĩrĩ ici nĩ cikorwo cikĩrĩhwo, ona thengia wa kũrĩhwo rĩ aya nao matabania mĩtugo ĩno rĩ nĩa megũkorwo makĩoerwo watho kana gũkorwo gũikara atĩa. Sorry, ndĩrĩkĩrĩ na kahoma hanini na tũgũgĩthiĩ ona mbere oro kahora. Na riboti ĩno ĩgiĩ mĩrũrũngano na haha nĩ mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto arakorirwo akiuga atĩ ona thengia wa family ici korwo cikĩona kĩhoto kĩao, kiundu giki gitikahũthĩrwo nĩ andũ gũkorwo atĩ marakorwo atĩ nĩgetha gũkorwo tarĩ gacira gakorwo magĩetha mbeca nako. Na nĩho kuona handĩkĩtwo mwandĩki wa ngathĩti akandĩka kauga atĩ William Ruto's administration moved to compensate the victims of police brutality linked to the June 2024 Gen Z protest. Critics say that the process risks becoming retro more than blood money. Tutigakinya handũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mĩtugo ta ĩno ĩgakorwo ĩgĩtabanio thĩinĩ wa bũrũri nĩgetha andũ makahana tarĩ ko gacira karĩa marakorwo magĩetha mbeca. No ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩirwo mũno makĩria tondũ kuona muoyo wa mũndũ ndũgĩkorwo ũkĩgũrĩka mbeca kũringana na arĩa marakorwo magĩtetia ndeto ĩno ĩgiĩ mĩrũrũngano na family ici ciragĩkorwo cikĩuga atĩ nĩ cigũkorwo cikĩrĩhwo mbeca ciao. Na tũkwambĩrĩria na ngathĩti ĩno ya The Standard no ũkorwo ũgĩtũrora kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na tukili live kũrĩa mwena wa Facebook na mwena wa YouTube ng'enda ciothe nĩ ũkorwo ũgĩtũrora kũu mwena ũyũ nĩgetha tũtwarane na njĩra ĩyo njega mũno makĩria hamwe na ndũmĩrĩri nguhĩ nginya thĩinĩ wa gĩcicio gĩaku tũkorwo tũgĩtwarana na njĩra ĩyo njega mũno makĩria. Na tũkwambĩrĩria na ngathĩti ĩno ya The Standard karatathi page number 4 gatheti-inĩ ya The Standard hano report ĩgiĩ mĩrũrũngano na nĩho thirikari irakorwo ĩgĩũkĩrĩrwo mũno makĩria kana ĩkĩmũrĩkwo na njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ maũndũ megiĩ mĩrũrũngano ĩno na ikuũ iria ciakorirwo cikĩonekana hĩndĩ ĩno ya mwaka wa 2024. O rĩrĩ tũrorete anniversary ya June 25 kũrĩa mĩrũrũngano ĩno yakorirwo ĩgĩtabanio kũrĩ mwaka wa 2024. Ũguo nĩ kuga nĩ mĩaka rĩu ĩrĩ yakorwo ĩkĩhinga wega kuma na maũndũ maya makorwo magĩkĩka. Karatathi page number 4
ngathĩti ĩkandĩka ĩkauga atĩ will state pay out hither breeding nation and aid police brutality. Observers demand public apology and assurance such as atrocities won't recur. Monetary compensation raises question of who takes liability and responsibility. Kiundu giki kire gyatigire bururi ukinunga thakame thiini wa maundu megie mirurungano kana ni undu wa maundu megie ngui cia mirurungano kuragituika ati ona thengi wa gwetha kihoni kia maundu maya mothe family ici gukorwo cikirihwo mbeca kana cigitie kihoto kiao kiria makoretwo magitie kwa ihinda inene muno makiria. Hihi kiundu giki niko gikinina maundu maria makoretwo makionekana thiini wa bururi wa Kenya kana kiundu giki ni gigutheria mbica iria ikoretwo kuo igie bururi gukorwo ukiumirwo na maundu megie ikuo hĩndĩ kwagĩa na mirurungano thiini wa bururi wa Kenya. Na undu ungi nikuona mundu gwitwo Caroline Mutesia uyu ni mutumia na ni muciari wa kamwana kamwe karia getagwo Charo Mutesia karia koragirwo hindi ya mirurungano ino na kuhona njira ya kuhurwo rithathi. Akuga atiri, they cannot compensate for the loss of my child. Now if they give me the money, will I be eating my son and this dead future? Ucio mundu urari na ruo muno thiini wa ngoro wake akiuga ati onakorwo kiheo milioni cigana ona ni undu wake mwana giake kiria gakuri kihurwo rithathi kuri mwaka ucio wa 2024. Uguo ni kuga ati arakorwo akiuga ati riu ndiriaga mwana wakwa eta besha. Uguo arakorwo akiuga na mundu urari na ruo rwingi muno thiini wa ngoro yake na ni uhoro utangitaririka. Uguo haha tukinyite riu haha President William Ruto kana eta mutongoria wa bururi wa Kenya ni etikire na ugete ni mamahite ni metikire ni mekikire kuhuthika kana makigire kugerera njira ya maabitha akwa a borithi aria matari na wigiriki muno makiria. Na gatheti gani kauga ati it is illegal and amorphous. Mundu gwito Audo athiĩte na mbere gũtetia kĩũndũ gĩkĩ na kauga atĩ the use of a compensation panel terming it an unconstitutional and lacking legal basis. I have avoided making reference to this so-called panel because it is unconstitutional and it is illegal, it is amorphous. Wakora gĩtari na kuga atĩ kĩũndũ gĩkĩ gĩothe maundu megie wagarari wa gigatiba gutiri mundu agĩkorwo kĩhurwo rithathi hĩndĩ ĩrĩa arakorwo akĩrũka na hena kĩhoto na ni horu maabitha a borithi na arĩa makĩrĩ rungu rwa mũtongoria wa bũrũri. Haha nĩo marakorwo makĩmũrĩkwo mũno makĩria kana nĩ wamahete rũtha kana nĩ wamahete power ĩno maragĩkorwo menayo mũno makĩria makoya mĩcinga na kũhũra rithathi imwana ici cia Gen Z nĩciakorwo gĩtabania mĩrũrũngano. Haha nĩho kuona atĩ can't compensate loss of life. For many families affected by the protest, the absence of remorse from the highest office has deepened anger and distrust. Questions also have emerged on how businesses affected by arson, looting and destruction during the protest will be compensated and in what basis variation will made if at all. Na to maundu megie ikuo cia Gen Z gwata ona maundu megie biacara iria ciakorirwo cigithũkangio muno makiria cikĩiywo nĩ imwe na imwe haha naho thirikari na gwatia na ona magoro makĩingĩrĩra riboti ĩno nĩgetha makorwo magĩcompensate ona andũ arĩa makorirwo magĩthũkĩrio biacara ciao kuri mwaka uyu wa 2024. Na riu haha niho thirikari irakoria kiuga ati ni igite keheri bilioni 2 cia gukorwo cikiriha maundu maya mothe family cia hutirwo ni ikuo oro hamwe na family iria ciakorirwo cigithũkangĩrio indo ciao. Nĩkĩo kuona kamĩtĩ ya kũrũĩrĩra ihoto cia mũndũ ciĩtagwo human rights organizations have also weighed asking Ruto to publicity apologies to the victims. They have also demanded the expansion of the list from 1,101 victims to be compensated to at least 4,000 victims of earlier human rights violation. Kwa gũtuĩka atĩ list ĩrĩa yakoretwo ĩrekereirio hau mbere ya andũ arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩhwo yarĩ 1,101 na rĩu human rights kana kamĩtĩ ĩno ya ihoto cia andũ ĩrakorwo ĩkiuga atĩ thirikari nĩ yongerera list ĩno na ikinye 4,000 kuona andũ aya nĩ aingĩ mũno makĩria na arĩa mahutirwo nĩ maũndũ maya megie mĩrũrũngano. Tũrutĩna na ici ciĩgiĩ mĩrũrũngano
na ciro nä hä ndä å ragä na mbere na nä hä ndä mä taratara irakorwo ä nä getha tuone kana family ici nä korwo cikiona kä hoto kä ao na andå arä a makorirwo ningä magä thå kangä indo ciao mone kana nä megåkinyä ra kä hoto kä ao kå ringana na gatiba thä inä wa bå rå ri wa Kenya. Karatathi page number 2 ngathä-inä ya The Standard tå gä thiä na mbere nä atä Mung'aro through Speaker Kingi under the bars of a 1 billion shilling audit row. Å yå nä speaker ore roi kuro ugikurira hawa kure county ya Mombasa na ni ukona governor mundu gwitwo Mung'aro ni ona kiuga ati response to audit queries when he appeared before the Senate kura muthenya wa Iroko county ya Nairobi. Mundu gwitwo Isiolo senator kana senator wa kura county ya Isiolo akora kiuga ati would like to know who the beneficial owners of his farm are. We need to a name, a registry and a signature. This man left county of coffers, but we see zero value for the people of Kilifi. Maundu megi bara cia magavana na maseneta thende ciambiririo tene muno makiri na andu a makoretwo ningi magiukanira muno makiri ni ukuona mundu gwitwo gavana Mung'aro makoro ningi makirehana iguru na mundu gwitwo Speaker Kingi wa kuria mwena wa gitaro gya hwa-ini na ni gukona the senator's question 1 billion Kilifi revenue contract spanning years linked during Kingi tenure. EACC Auditor General investigated for forensic probe into payments. Maundu maya magathiaga na mbere na maundu maya megiĩ rũhonge rwa corona ungumania thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Haha no twana rĩmwe thia karukakora twakona kai rũhonge rũrũ rũkorwo rĩmwe kai he andũ rũkoragwo ningĩ rũtekũhutia mũno makĩria na kuririkana gatheti-inĩ ya kiumia gĩkĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ harĩ na riboti atĩ he andũ matahutĩkaga thĩinĩ wa thirikari na nĩho kuona atĩ rũhonge rwa EACC kana rwa ũthuthuria rũhonge rwa ũthuthuria rwa EACC bũrũri-inĩ rũkoragwo ningĩ rũgĩkururia mũno makĩria harĩ gwĩka ũthuthuria wa maũndũ matiganĩte kana gũthuthuria atongoria matiganĩte na rĩmwe ũkona rĩmwe kĩhoto na nĩkĩraga nginya gũkinyanĩra ũrĩa kĩagĩrĩire mũno makĩria. Tũtigana na ici tũkĩhaha mwena wa karatathi namba iria tũgathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Haha hena riboti ĩgiĩ wife wins right to separate home from in-laws. Na mũtumia ũyũ mũndũ ũhikĩte ni mundu wambia kugiana na family in-laws ciake kana family yake kuria ahikite na nete Mombasa woman moved to court over alleged harassment by her mother-in-law. Husband ordered to secure independent matrimonial home within 60 days. Muslim man is obligated to take care of both his mother and his wife, including providing them with separate houses if the two women do not get along. This according to a former chief Kari who ordered a man to rent an apartment for his wife after she declined to continue living with her mother-in-law, citing conflicts and frustration. Maundu megiĩ atumia na kuria maikorwo makĩhika mũno makĩria riboti ici nĩ ciumagĩragia mũno makĩria na nĩkĩo kuona rĩu mũtumia ũyũ nĩ aremwo gũikarania na nyina wake mwana kĩrĩa kĩmũhikĩtie na rĩu haha igoti rĩgiĩ aithĩramu rĩkoragwo rĩkĩruta watho na kuuga atĩ mwanake angĩhikania mũithĩramu ahikie mũtumia habataranagia ningĩ akorwo ningĩ agĩikara gwake mũno makĩria mategũkorwo magĩkuruhana na nyina nigetha maũndũ maya matigagĩkorwo makiumĩrania. No rĩu tũtirĩ hau nĩ atĩ maũndũ maya marehete nginya makarehe nginya cira ũkambĩkwo igoti-inĩ nĩkĩo kuona rĩu haha atĩ kule mwaka wa 2023 is the year couple got married at the Islamic law in Mombasa and have 2-year-old son. AGN is unemployed but earns a living by running a home-based henna application business for women while Ama works as a beading clerk. Na igoti ya rigathie na mbere kuga ati kana rigitereria maundu ma megi wendo wa andu aya eri rikaruta watho kana itua ria judgment ikauga in his judgment justice Adman noted that every wife unless she consents otherwise is entitled to separate accommodation and that living in parents' house is the exception rather than the norm. The judge said independent accommodation allows spouses to fully explore their love and marital responsibility and gives the marriage the greatest chance of success. Igoti inene kuhetukira mundu gwitwo Adman rakorwo kiuga ati aya eri mategũkorwo magikarania muno makĩria mundu gwitwo nyina wa kimwana gĩkĩ na mwana mutumia wa kimwana gĩkĩ magĩkorwo magikara separate muno makĩria nigetha o mundu atwarithie maundu make ma gĩ-family.
sorry. Tulitina na ishara katugia karatathi na baidhala tuna ni ati why relatives living abroad are not sending you money gifts. Family ya shirete kuruta wira kuria mafurori manaja nio makoro makimuriko muno makiri matikoretwo magituma iheo hamwe na mbeca gũkũ bũrũri-inĩ kana mabũrũri-inĩ mao niki. Kule mwaka wa 2025, Remittances Household Survey estimates inflows from abroad of 931 billion. First generation individuals in the diaspora and the highest distribution of remittances. Niki kiravie na mbere kuragituika atiriri overall remittance inflows kule mwaka wa 2025, mwaka wa kuma 2024 June nginya mwaka wa 2025 May, total remittance inflows to Kenya households ciakinyete muigana wa billion icio ndakorwo gikuterecia muigana wa 931 na cash remittances ciari 848.4 billion. Na rĩu horo ndũkĩrĩ hau ni ati, do you have a relative kana wabe wewe kana ni ule relative kana mundu muciari-ino kana mundu kana cousin yaku urutaga wira kuria mwena wa majuni gogiwa wito? If so, do they send you something? Nimagotumagira kindu. If they do not, the Central Bank of Kenya, CBK, might have found the reason. For the first time, CBK has offered insight into the flow of remittances into the country, which, apart from explaining why your relative might be snubbing you, also shows that men prefer sending cash or men would rather send gifts or kind assistances. 2025 remittances household survey report estimate inflows from relatives and friends abroad 931 billion with 91% in cash. The report also indicates how much money Kenyans are sending to relatives and friends outside the country, with 40.5 billion leaving Kenya. Na maundu maria makimulikwo haha uguo ni ukuona the reduction in the remittance inflows from the second and third generation point to a decline in the level of connection. Andũ makorwo kuria ng'enda kuria mabũrũri manaja muno makĩria koraga tuika atĩ mapunguzĩte kana matirakorwo magĩtũma mbeca muno makĩria ũkĩringithania na mwaka ũrĩa ũrarĩho wa 2024 na 2025. Ĩndĩ rĩu arĩa megũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa marakorwo makĩhũthĩra mweke ũyũ muno makĩria na gũtũma mbeca muno makĩria kuma Kenya gũthiĩ nja wa bũrũri. Ishina digotederia muno makiria ekatuhuti shishigi finance bill na shishigi finance bill ishino shekiriro muno gatheti-ini ya The Daily Nation oro ha tuhutio hanini no twakinya gatheti-ini ya The Daily Nation tugushitetheria muno makiria. Abunge he muthenya wa ira arĩa marakoragwo magĩthikĩrĩria maũndũ megiĩ finance bill na mwaka 2026 na muthenya wa ũmũthĩ ĩgĩtanywo gũthikĩrĩrio rĩngĩ thĩinĩ wa bunge. No nĩ ũkuona atĩ mũndũ gwĩtwo Boy led opposition calling for amendments across multiple clauses in bill. Finance committee defends bill as a reform focus, not merely introducing new taxes. Na muthenya wa ira mwahu wa mung'ethanĩro na mwahu wa broad based government haha niho marakorirwo magĩũkanĩrĩra muno makĩria maũndũ megiĩ finance bill. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa finance bill ĩno mwahu wa mung'ethanĩro gĩtethera mũkenya wa kawaida makiuga atĩ magoti maingĩ muno makĩria marĩa me imposed thĩinĩ wa finance bill maũndũ megiĩ kũhinyĩrĩria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya o rĩrĩa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere kwambatĩra muno makĩria. Yukona mundu gwetwo finance committee chairperson mundu gwetwo Kimani Kuria akiuga ati you are focused on broadening the tax base and ensuring that everyone pays their fair share of taxes because the tax burden on individuals is already very high under the prevailing economic conditions. Na unikio kuona finance bill ino ĩgĩthikĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ na wega ningĩ magoti marĩa me impose matigakorwo ningĩ nĩ magoti mekũhinyĩrĩria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Na kĩo kuona abunge matiganĩte a mwaho wa mũng'ethanĩro makĩrũgama na kuga atĩ magoti mamwe nĩ meherio thĩinĩ wa bill ĩno nĩgetha Mũkenya tiga gũkorwo akĩgũmĩrwo nĩ maũndũ megiĩ mũrigo wa magoti. Ici nĩ tũgũtetheria thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation twakorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ngathĩti ĩyo. Tũgũthiĩ namba ya karatathi namba 8 ngathĩti-inĩ ya The Standard. Karatathi namba 8 nĩ atĩ Speaker orders action on licensing rake waters. MPs note expanding lakeside dispersing communities and destroying livelihoods. Speaker directs Mudavadi's office to coordinate humanitarian efforts in Rift Valley.
Kwa ihinda rĩrĩ njũĩ nyingĩ mũno makĩria nĩ cikoretwo cikĩihũra mũno makĩria, na haha nĩho mwerekera wakorwo ũkĩrutwo nĩ speaker wa mbunge ya gĩbũrũri nĩ gwĩtwo Moses Wetangula, akiuga atĩ wabici ya mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi he bata kũrĩa makinya mũno makĩria nĩgetha andũ arĩa makorwo magĩikara hau hũgũrũ-inĩ cia iria makorwo ningĩ makĩgitĩra na gũkorwo magĩthama nĩ ũndũ wa maĩ gũkorwo makĩingĩha mũno makĩria. Ta rĩu Lake Bogoria, Lake Nakuru, Lake Naivasha, ici nĩ imwe cia maria marĩa makoretwo ningĩ maĩ makĩongerereka mũno o mũthenya gwake mũno makĩria. Na rĩu haha family ici ciĩrĩtwo cikorwo cigĩthama na kuma mĩena ĩno ĩtiganĩte nĩgetha makorwo makĩhonokia mĩoyo yao na kũhonokia ũtonga wao. He directed that the matter be forwarded to the office of the Prime Cabinet Secretary to coordinate action among the ministries of Education, Agriculture, Interior, Water, Energy and other reference agencies. Koguo no wega ningĩ family icio ĩrĩa cikaraga hũgũrũ-inĩ cia iria makorwo ningĩ magĩthama nĩgetha kwĩgita na maũndũ marĩa mangiuma na ũhoro wĩgiĩ kũingĩha kwa maĩ. Karatathi namba 9 nĩ ciĩgiĩ maũndũ megiĩ SHA, na nĩ atĩ SHA hasn't paid healthcare centers 5.5 billion since February, says workers. Facilities have been turning patients away because they were too broke to afford the services. Others offer consultation services and refer patients to private pharmacies to buy drugs. Kwa weteka ati mũbango ũyũ wa insurance cover wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ndũkoretwo ningĩ ũgĩteithia arwaru mũno makĩria, na nĩkĩo kuona atĩ SHA ndĩrĩ ĩrarĩha health care centers kana facilities kana mathibitarĩ ndĩrĩ ĩrakorwo ĩkĩrĩha mathibitarĩ mũigana wa birioni 5.5 kuma mweri wa February. Ũguo nĩguo aruti wĩra makoretwo makiuga arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa mathibitarĩ ma mũingĩ kana ma thirikari. Rĩu maũndũ manakinya haha nĩ atĩ arwaru marakorwo magĩtũmwo thĩinĩ wa private pharmacies kana thĩinĩ wa chemist makorwo makĩgũra ndawa, kuona SHA ndĩkorwo ĩkĩmarũgamĩrĩra maũndũ megiĩ kũheo ndawa thĩinĩ wa mathibitarĩ maya. Na rĩu nĩ ũkuona atĩ the delay in limiting claims, they say it is disrupting services delivering in public, private and faith-based health facilities including dispensaries and health centers and hospitals. Maũndũ maya megiĩ SHA marakorwo ningĩ makĩgucia kana magĩkorwo magĩthũkia maũndũ megiĩ motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ mũno makĩria, kuona thĩinĩ wa dispensaries gũtirĩ ndawa, maũndũ marũgamĩtio ũguo. Na rĩu haha nĩ ũkuona mũndũ gwĩtwo chairman wa RUPA, mũndũ gwĩtwo Brian Richenga arakiuga atĩ a Ministry of Health that does not pay for primary health care for 5 months is effectively on strike against its own patient. Marakorwo makiuga atĩ ũngĩona ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ministry tarakorwo ĩkĩrũmbũiya aruti a wĩra kana kũrũmbũiya mathibitarĩ ma, ũguo nĩ kuuga atĩ makoretwo makĩgũmĩra kana makĩgomera mũingĩ harĩ kuoka na maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa motungata. Koguo maũndũ megiĩ SHA kana SHA ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte mũno makĩria, na arwaru matirakorwo makĩamũkĩra ũrigiti ũrĩa ũbatiĩ kwa mahinda marĩa makĩagĩrĩire. Karatathi namba 10 I'm still scared the moment has gone defiled God's house. Maũndũ megiĩ guns thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kũragĩtuĩka atĩ oro mũthenya gwakia akora kũrĩ na atongoria marakorwo magĩthondekera ikundi citiganĩte. Na rĩu ica ikuhĩ nĩ ũkuona guns kana nyarakire cirakorwo cicumĩtwo kũrĩa kanitha-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa cathedral kũrĩa irakorirwo ningĩ ikĩhobanĩria mũingĩ ũrakorwo ningĩ ũkararia maũndũ matiganĩte. Na rĩu haha guns ici kũragĩtuĩka nĩ ũracitũma kana nĩ ũrakĩorganize maũndũ maya kana ikundi ici. Nĩ ũkuona forum participant bono gwetho Jeru Shautiano akiuga atĩ this incident happening at such a renowned place of worship has scared me so much. Maũndũ megiĩ guns na tuona ta riboti igĩkũrĩa county-inĩ ya Nyeri kũrĩa ciakoretwo ningĩ cikĩingĩra thĩinĩ wa kanitha na cikorwo cigĩtabania maũndũ kana mĩtugo mĩaganu mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mitha yathiaga na mbere. Haha nĩtũronire ningĩ rĩu gĩcanjama kĩngĩ gĩkiumĩria kũrĩa mwena wa Cathedral Church ACK All Saints Cathedral mũthenya wa Friday, kũrĩa mũthenya wa Friday kiumia kĩhĩtũku cikĩingĩra kũrĩa thĩinĩ wa kanitha
na haha no ho mitugo eno yakorio gitafanio ningi andu aya magithakira muno makiria riu kwa haria tukinyite ni ati hatiri handu hega na gutiri handu gitiriru urakionekana ukiri mugacinirie wega muno makiria he marutu rangieciria ati no makorwo makihanika ta kuona ati nyana kiciki gethi-ini wa kanitha na gukorwo cigitafania mitugo eno cirakorwo cigitafania na aria marakorwo magitafania mitugo eno ni andu kuragituika ningi na andu matarakihutika thiini wa thirikari kana ni andu mathingi mataragiririo muno thiini wa thirikari kuona ni untouchable. Karatathi namba 11. Former US top convoy Kerry Joho lead global leaders in ocean talks. And Kerry warned that existing protection of the marine resources was insufficient. Joho emphasized the need to address conservation in areas beyond national jurisdiction. Mundu wetu minister wa weji wa maiga magoro mundu wetu Hassan Joho kugerera kana kugerera ministry eno yake nona kiuga ati kana nona korira kiuga ati he bata ukorwo tukigitira kuria tukorwo ningi tukenja kana tukenja gold dish kana mahiga maya magoro muno makiria nigetha kurigiriria wanangiki wa resources. Nje kuona John Kerry one secretary wa United States of America na mundu na ni former na kiuga ati the foundation of our climate system and life itself is entirely tied to the ocean. Na kuga ati mundu wetu secretary ya kiuga ati maundu maya mothe megi unyitaniri wa Kenya na maundu megi ucenjia wa riera thiini wa bũrũri wa Kenya mothe marahucikana na maundu megi iria inene nilio Indian Ocean oriri naguo mundu wetu former minister kana mundu wetu minister wa weji mahiga magoro thiini wa bũrũri wa Kenya akigaria gutatia nginya maundu megi illegal fishing maria maragathii na mbere thiini wa iria ria Kenya nigetha kugitira maria maturigiceirie na kugitira utonga witu uria ukiri thiini wa tiri witu. Gwethe tukore gatuni ka muthenya wa muthi karatathi page number 12 gatheti-ini ya The Standard na gatuni gaka karamurika maundu megie atongorira makoretwo ningi makija mbeca cia muingi na njo kuona kamera ya mumuri ya murika kamundu gake ni kamera ya EACC. Kamiti ino ni ya guthuthuria ungumania kana ya korwo na ungumania thiini wa bũrũri wa Kenya na rumo tongori uria wanyitwa aroneka kuite ngonia nene muno makiria ihuire kigina thiini wa ngonia eno na ni arakiuga ati you are targeting my tribe. Atongoria ahindira makoro makimurikwa na kamera ici ciĩgiĩ EACC kana makoro magithuthurio ha ni marakorwo makigwatia muno makiria na kuga ati ni marakorwo magiukirirwo na marakorwo makiuga ati niki kiratuma mukorwo makiukirira ruriri rwakwa o riri marakorwo magitafania ciĩko ciĩgiĩ ungumania. Garatugia katari page number 21 gatheti-ini ya The Standard page number 21 turore ici ciĩgiĩ maundu megiĩ a Kenya aya marathio na mbere na gwetha mawĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia ona thengia wa mbara gũkorwo gĩcacĩte mũno makĩria gatagatĩ ka Russia na Ukraine. A Kenya marakorwo ningĩ ntagwĩthirima mutino tondu marakwethĩtio rakorwo kiuga ati racking danger. Kenya officials still seeking jobs in deadly Russia. Kenyans have been recruited into Russia battle lines unknowingly and several have died. Still, government officials have been searching for opportunities to send Kenyan youth to Russia. Atongori thiini wa bũrũri wa Kenya no mathiĩte na mbere gwetha mĩeke ya mawĩra kũrĩa mbara-inĩ ĩno ya Russia na hanyo a Kenya makoretwo ningĩ magĩthiĩ mawĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia matekumenya na makaingĩra thiini wa mbirarũ na kũigwo thiini wa frontline kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ a Kenya aingĩ matete mĩoyo yao mũno makĩria na rĩu riboti ĩno ĩkarehe warĩ thiini wa bũrũri wa Kenya kuona atongoria nĩo marakorwo magĩtongoria maũndũ maya o rĩrĩ marakĩigua atĩ a Kenya aingĩ marakorwo magĩte mĩoyo yao hĩndĩ ĩrĩa makinya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia. It's a very shameful way kuona atongoria nĩo marakorwo ningĩ makĩkĩra tarĩ trigger kana mũtrigger mũno makĩria gwetha mawĩra nĩgetha a Kenya makorwo makĩingĩra bũrũri-inĩ wa Russia battlefield. Tugĩthiĩ na mbere karatathi page number 30 turore ciĩgiĩ mathako na hano tũgũkora goalkeeper wa Cape Verde goalkeeper wa miaka 40 goalkeeper ũrĩa ũrakorirwo ningĩ akĩrehe inspiration mũno makĩria hĩndĩ makorwo magĩthaka na timu ya Spain na goalkeeper ũyũ nĩ atĩ has spent his entire career chasing on the dream of playing at a World Cup. Na rĩu only Egypt Isam Haladhali was older when making his World Cup debut. Ũndũ wa kerĩ goalkeeper gũthaka na miaka 40
na ore koretwo ni ngiakerire muno makire guthaka thiini wa mbitika cia World Cup. Wa mbere ari goalkeeper wa kuria bururi-ini wa Egypt mundu gwitwo Essam El Hadari. Ore nake ningi wakorirwo akimeki history na kepo wa Cape Verde arauga ati I cried because I grew up with my grandparent. Unfortunately, they were not here. They died in a few years before. They were everything for me, everything for my life. Na muthenya wa mothe mbeteka cicigethie na mbere cia World Cup omothe cihanda thaa mugwanja cia utuku ni ati Iraq ni gucemania na Norway, ukonayo Argentina icemania na Algeria, na mbeteka ici ni cireketie guthaka muthenya utuku wa gukia omothe. Betikeno ya Iraq na Norway thakirwo thaa mugwanja cia utuku. Argentina mathaka na Algeria thaa 10 cia gukia ruci-ini na muthenya wa omothe. Na riu Austria na Jordan ni hindi marathaka betika yao na cihanda thaa 2 cia utuku muthenya wa omothe. Portugal gwikiharo na DR Congo, ukonayo England ethake na Croatia cihanda thaa 5 cia utuku. Ici cigie maundu megie betika cia World Cup cigithia na mbere bururi-ini wa Mexico, USA na Canada. Maundu megie maumerera megie Spain na Cape Verde romire draw ya 0-0. Yo ni group H, na yo group G Belgium erauma draw na Egypt thiini wa group G, na yo group H Saudi Arabia erakiuma draw ya 1-1 na Uruguay, na yo kuria group G Los Angeles kiharini kia Los Angeles Iran erakiuma draw ya 2-2 na bururi wa New Zealand. Na haho guri tukimulika betika ici cigie World Cup thiini wa gĩtarũ kia Africa ni ati Egypt has never won a World Cup, ndari yacida ikombe ona kimwe. Cape Verde population ikoragwo 525. When we scored, I thought maybe this was finally our night. Maybe next time we have got a good team around Salah, Bagat, Abast. Oni shabiki umwe wa craft ya Egypt kana timu ya Egypt akora kiuga maybe next time na makoro magishinda World Cup na makola makigeria miaka mingi muno makiria na matire mona nginya mweke wa gukoro magishinda betika ici. Gwabadirie oro hanini ngicokereria ndiroka na gatheti ya The Daily Nation koguo ndugathi kuraya ndiroka. Eno ni Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia turinyitanagĩra nawe tukimurika maria mari magathĩti-inĩ, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugĩikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra nani Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagie. Wi mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV. Nie njitagwo Archbishop John Githiri wa makanitha maria ndeithĩtio nĩ Ngai gukorwo ngimarĩithia na ngimarora ma Theophilus Church the handũ ya Roma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia, na every Sunday
thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Welcome to County Hotel. Jitao Karen wa Njoroge. Arata ya Murata wa Ngai TV ni macerete guku gwitu magaturehera maundu maiki mega makugana gwika. TV ino ikundu guothe roneka thini wa bururi wothe magucerete guku ni etha magaturehera maundu mega. Ungibatara maundu mao kyo bacera guku gwitu moke maturehere reflector ici na nikyo me guku. Ungimabatara ukumahurira na thimu yao kifogo 742 1 kana umahurire na begi kifogo 742 388. Wenda maundu maingi ni ukumona thiini wa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Karibu. Eno ni Murata wa Ngai TV. Amare twatagwo ani wachiko duagira mwena wa Githunguri na Acero na aikaria gũkũ ingĩmwĩhoya mũkorwo mũgĩtũhe wĩra haha Acero tũrĩa tũtwaraga andũ anduthi wega na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Second nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho na ĩroreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Jitagwo Pastor John wa Kivanya. TV ino ya Murata TV ni tukenagia muno tondu hindi ria turamirorera maundu maria iturehagira ibindi ciayo ni ibindi njega. Maundu maria mothe marehaga ni maundu maratukenia, ni maundu maratuma tumenye maundu ma bururi, ni maundu maratuma tumenye uthii wa na mbere, ni maundu maratuma tumenye maundu maingi. Koguo tukenaga muno ni undu wa TV ino guku ndaraca guothe gutire TV ingi ngumo, gutire TV ingi yonekaga, gutire TV ingi ona TV yakwa ndimikirite Murata TV na ndiendaga mundu guthaka nayo, ndiendaga mundu kumieheria nigetha ndionawe maundu mega makunguria na makundeithia. Eno ni Murata wa Ngai TV. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tĩri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu. Ikaraga thiini wa mutambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinashara cia hwa-ini tabarĩra-inĩ ya uthaka wa bururi.
Gĩtagwo Josephat Mwangi, cambĩki wa Murata wa Ngai TV. Mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ no ngwĩhoe ũthikagĩrĩrie na wĩroragĩre tabarĩra cia Murata wa Ngai TV na Ngai akũrathime. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. O ruci-ini gwakia Tũrĩnyitanagĩra nawe tũkĩmũrĩka marĩa marĩ magathĩti-inĩ, tukamũrĩka marĩa marakunũka oro hamwe na marĩa marahiũhia ciande, tũkanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukĩmũrĩka na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamũrĩka ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra naniĩ mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina, o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagie. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githiri wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia. Na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai. Ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra naniĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. ngatho na ndacokereria rĩrĩ nĩ ikereka rĩngĩ rĩa kerĩ na rũtũĩ na ngathĩti ya The Daily Nation thutha wa kũmũrĩka ngathĩti ya The Standard tũingĩre rĩu ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation na ngathĩti ĩno kĩogohera ngathĩti ĩno kĩmũrĩkĩte maũndũ megiĩ finance bill na pressure ĩrĩa ĩkoretwo kuo thĩinĩ wa maũndũ maya megiĩ thĩinĩ wa bill ĩno. Bill ĩno ĩrakoretwo ningĩ ĩkĩarĩrĩrio mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ no ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩthikĩrĩrio rĩngĩ nĩ ambunge a nyũmba cierĩ na atongoria a nyũmba cierĩ, mwahũ wa mũng'ethanĩro na mwahũ wa broad based government. Twetereire kũigua nĩ maũndũ marĩkũ megũkorwo ningĩ magĩtuithana nĩ mwerekero ũrĩkũ finance bill ĩno ĩgũkorwo ĩkĩoya. Na haha nĩ atĩ finance bill pressure showdown, lawmakers crash in house of the proposed tax measures and the committee's recommendations. And Okona Maudumegi Legal Action Consumers Federation of Kenya asked court to halt several provisions citing like high consumer prices. Maudumegi VAT charges kofek kadina berena gutetia maudumegi magoti maudumegi irio maudumegi ogima wa mwili maudumegi indo ira cihotheka maudukani maudumegi girigasha KRA nayo once taxman could impose tax liability without prior notice to make subjective assessment. Maundu maya mothe maundu megiĩ finance bill karatathi page number 4 na page number 5 karatathi page number 4 na page number 5 gatheti-inĩ na The Daily Nation ho ciakorwo cigĩtetherio mũno makĩria. Haha nĩho tũrona COFEC na maũndũ megiĩ debate ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba cierĩ, na nĩ gũkorwo na ambunge magĩũkanĩrĩra mũno makĩria maũndũ maya megiĩ finance bill ĩno. Nĩ ũkuona atĩ heated debate as lawmakers start finance bill discussions.
Raw KBA, ICPAK have backed payee, rate cuts, and wider income tax and bad reforms, citing eroded wages from the multiple levels. Taxation debate. Experts say payee cuts aim to raise disposable income and stimulate consumer spending growth. Maundu megie biashara ya aruti a wira, maundu megie payee irekoragwo ikiregwo o mwisho wa mweri. Haha ni maundu megie magoti maya mekorwo marahuka muno makiria. Mundu ugwitwo mundu wothe mwandike thiini wa wira, mundu wothe mushara wake ukorwo ukigera thiini wa account. Uguo ni kuga egukorwo akihinyuka muno makiria, na magoti mara magithii na mbere kuongerera mwana makiria na muno makiria maria makiri thiini wa finance bill ino. Na ni ukuona ati the bill seeks to raise 120 billion to partly finance the 4.8 trillion national budget. Proceeding marked by the tension and vocal opposition began immediately after the report of Departmental and Committee of Finance. Nituronire ati thutha wa budget ira yakorirwo githomo ya mwaka wa kigina mwaka 2026-2027 budget ira yari ya muigana wa mbeca nyingi muno makiria 4.8 trillion. Na riu agutika ati thirikari no ihotire ku raise 3.6 trillion. Uguo ni kuga ati thirikari ya bũrũri wa Kenya no ithire nja wa bũrũri nigetha ikorwo ikoba mbeca ingĩ muno makiria 1.1 trillion, na nigetha ikorwo ikihũrĩrĩria budget ya 3.6 trillion nigetha ikinye 4.8 trillion thiini wa mathabu mayo. Na uguo ni kuga ati bũrũri wa Kenya guthii na mbere gwikara thiini wa irima ria thirĩ na maroni thirĩ tangihota kurihika, na ona kizazi giukite kana generation ciukite ugono kugashigakora thiri we muingi muno makiria. Haha ni kuona ati productivity pay cuts will stimulate economy. 42 billion is the amount in Kenya shillings that the KBA stimulation estimates 5% pay could cut, generating GDP output annually through interest or increased spending, investment and economic activity. Na niho kuona riu atongoria na bunge ya muno makiria hamwe na minister thiini wa muthenya wa ira tautukira mundu gwitwa minority leader mundu gwitwa Robert Boy akiuga atiriri, they told Kenyans they would exempt those earning below 30,000, but this bill has no such proposal. Mundu gwitwa Boy arakora akiuga ati aria makorwo magithukuma ngiri 30 gucoka na thi marakorirwo makirwo ati magoti maya megie pay na VAT na maundu maya magi mothe na makorwo ningi makimurikirwo no kiria githiini wa bill ino kiro kioneka tari kuhinya kirakorwo ikimahinya muno makiria, magoti marakioneka kari maingi muno makiria. Na riu haha bill ino irakioneka gutire mundu ira favor oro nao, na niho maundu megie njukaniro ciakorwo cikionekana thiini wa bunge, na tugeterere kuona kugerera gigatiba maundu maya megukinya ku. Karatathi page namba 5 haha niho kuona nayo COFEC ethiete igoti nene ikambika cira wa ukorwo ikirugamia magoti megie kana tax measures ira ciragituika ciri thiini wa bill ino magoti matagirire. Lawsuit case filed at the Constitution and Human Rights Division urges bill violates constitutional guarantees. Consumer Robe says key provisions of finance bill could raise cost of living. Kwa mwaka wa 2024 hedeno kwa na mirurugano hano bill na yakorirwo ikireizwo na yareizwo maundu marugumirire ne maundu mengi mirurugano ino yari ya gutatia bill ino ina iragituika ati ina magoti mengi muno thiini wayo, magoti maria megutuma muturire wa Mukenya wa kawaida wabatira na gicunje kimwe kinene muno makiria. O riri muturire uthaici kwa daika-ini ino guthukite muno makiria na maundu makahana kamarugamite thiini wa bũrũri wa Kenya, maundu makaritoha muno makiria. O riri yukuona mano magoti mambikitwo kana mari thiini wa bill ino muno makiria, na niho ukona COFEC itashukitie ikinya igathi ikambika cira wa gutetia magoti maya thiini wa bunge kana muthenya wa muthe bunge no cikigeria kwariria maundu maya megie finance bill ino. Na ndio kuona atiriri
A taxation imposed upon gross transaction values without regard to actual income or profitability raises substantial constitutional questions. Mana kiuga ati kobekera kure kiuga ati uyu ni wagarari wa watho na ni wagarari wa mahinya maria makoragwo thiini wa gigatiba. And jokona ati 1.5% is proposed withholding tax on scrap metal in the finance bill 2026, which COFEC urges targets informal workers and low income earners. Tauginya maundu megi aria makorwo magitabania biacara ya maundu megi cuma nguru wendia wa scrap metals ona one mekirirwo igoti ria gicunje kimwe ya gicunje kia 1.5. Uguo ni kuga atiriri gutiri mu Kenya oro wothe ona aria matari maraciarwo ona makirira igoti ria kuriha. Karatathi page number 2 ni maundu megi former first lady and siblings fight brothers widow over estate millions. Ni uko na first lady mundu gwetwa Margaret Kenyatta. Maundu maria maka ni maundu megi tiri kana estates. Succession group urges that court was not informed that they were among Njogona's surviving relatives. Mrs. Kenyatta and Keane seek to have a grant administration issued to widow revoked, alleging fraud, exclusion from proceedings. The applicants are all independent and financially stable individuals. The fourth applicant is the wife of the former president Uhuru Kenyatta. Nchoko na ruha hao wale manakoro makiurania maundu megie besha na maundu megie estate ese gituika ati ni cia muigana wa mamilioni ma besha. Nchoko na the filings show that this estate include land in Narok, shareholding in 3 companies: Siaya Green Limited, Tidaret Green Limited, and Canada Assurance Company Limited, and Mr. Bishop Pajero, and proceeds due from his late father Ephantus Gakuos. Maundu maraga thina mbere gatagatĩ ga family ĩno na family ya brother in law kana brothers widow ya family ĩno ya Kenyatta. Allegation ida shikiriho kana shiro lewa ukiambikitwo ho ni ati basis of dispute according to Mrs. Kenyatta and Keane kuragituika ati applicants urges that the widow Shaira Mwangi falsely presented herself as the sole surviving person entitled to administer the estate, and the siblings further state that the Njogona died without children and their parents had predeceased him, making them serving siblings with a legitimate financial beneficial interest in the estate. They are seeking to have a grant administration issued to Mrs. Mwangi provoked. Na riu family yo gatagati na family no ya Uhuru ya former president Uhuru Kenyatta na makoro makina shiro na jukanire no ya maundu megie indo ici cia mundu gwetwo Njuguna kuria uragituika ati akuire tari na mwana ono mwana riu family yake ni irenda gukora kigaya utonga wake na riu haha family nayo ya Kenyatta kana kera gucanaria indo ici cia mutigaire. Karatathi page number 3 ni ati time is running out. Ministers told on protection of marine ecosystem. 11th hour Ocean Conference. Kenya hosts first major global summit focused on oceans. We need data sharing, information sharing, and surveillance technology so that we know who is operating in our waters and whatever they are licensed and regulated. And chokona kikomano giki kira kiragia na mbere kule mwena wa Mobatha muthenya wa ira na nagia kwararia maundu megie iria kana maria maitu. Anjokona former United States Secretary mundu witwa John Kerry has challenged Commonwealth nations to take leading role in accelerating global ocean conservation efforts, saying the world is running out of time protect the marine ecosystem and address climate change. Maundu megie maria maitu thiini wa bũrũri wa Kenya, maundu maria marakorwo makiarĩrĩrio na maundu mau ma kũrigĩrĩria maria matũrigicĩirie. Wa mbere ni kũgitĩra maundu megie meri ici cikoragwo cigĩtega thamaki thiini wa maria maitu mũgarũ na watho. Ũcio nĩ ũndũ mũrakoragwo ũkĩmũrĩkwo thiini wa kĩgomano gĩkĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ maundu megie neti iria cikoragwo cikĩhũthĩka nĩ maundu megie ategi a thamaki. Neti ici imwe cikoragwo ningĩ ona cigĩthũkia kana cigatihia nginya thamaki iria cikĩrĩ thiini wa iria. Ugokora ni mwe thamaki wakora rimwe he thamaki ciathire cikĩhuika kana cigĩthira kana imwe cigĩtihio imwe cigĩkua, na indo iria cikaraga thiini wa maria maitu njũĩ-inĩ kana maĩ-inĩ imwe ciakorwo ningĩ cigĩthama kana cikĩgurĩra kana ciakorwo ningĩ nĩ ciahuka. Koguo maya nĩ maũndũ mamwe marakorwo makĩarĩrĩrio, maũndũ megiĩ kũgitĩra ecosystem itũ na mũno makĩria njũĩ-inĩ kana maria-inĩ.
Tukithie na mbere karatathi page number 6 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation tũrore ciĩgiĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene mũndũ ũgwĩtwo Maraga. Neti Maraga welcomes talks on opposition unity ahead of poll. Mũndũ ũgwĩtwo Maraga kana former Chief Justice XCJ na nĩ atĩ arakorwo akiuga atĩ rĩu nĩ ihinda ikinyu we na mwaho wa mũng'ethanĩro makorwo ningĩ magĩikaranĩra njũng'wa kana makiunanĩra njũng'wa magĩe na mĩario na magĩe na foundation mũno makĩria nĩgetha mwaka ũkĩte wa ithurano nene magakorwo makĩheria mũndũ ũgwĩtwo William Ruto thĩinĩ wa wathani wake. Mũndũ ũgwĩtwo Maraga arauga ũũ nĩkĩ? We need to unite under the rule of law to ensure no future leader can weaponize state power to root public resources, kill our children or silence dissent. Mundu gwetwo Maraga arakiuga muoroto munene wa kunyitana na mwahu wa mũng'ethanĩro nĩ kũgeria gũcokanĩrĩria mũingĩ wa Kenya na kũgeria na gũkorwo na foundation mũno makĩria na kwaga gũthura atongoria mangĩũraga ciana citũ, atongoria mangĩiya ũtonga witũ oro hamwe na ukorwo makirehe ungumania thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Rikana manifesto ĩmwe ya mũndũ gwetwo Maraga nĩ ya kũhukia ungumania angĩgakorwo nĩ agathurwo eta president wa bũrũri wa Kenya. And you point out Mr. Maraga stressed that opposition cooperation must be guided by principles rather than personal ambition. I believe in opposition unity. This unity must be built on convergence of values and not appetites. We need to unite under the rule of law and ensure no future leader can weaponize state power, root public resources and kill our children. Athĩte mbere na gũkinyĩrĩria mĩario yake na ciugo ciake na kuga atĩ mũng'ethanĩro wa mũng'ethanĩro nĩ ũmũkenagia mũno makĩria na rĩu no ende mwaho wa mũng'ethanĩro ndũgakorwo ũgĩtongorio nĩ personal interest cia mũndũ ĩndĩ maungane nĩgetha mahota gũkorwo na hinya mũno makĩria mũiganu wa gũkorwo makĩeheria atongoria arĩa oru mũno thĩinĩ wa thirikari na thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Karatathi page number 7 tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ODM protest sidelining in 2 billion compensation plan. Pet project party has always put for compensation of protest victims. Mũndũ gwetwo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũndũ gwetwo Oburu complained in public that he was not properly invited for Madi State House function. Mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ hĩndĩ kũrathiĩ na mbere na mũcemanio wĩgiĩ atongoria a thirikari mũndũ gwetwo mũtongoria wa kĩama kĩa ODM haha nĩ wakorirwo akĩrũgama na kuga atĩ we ndakorirwo akĩheo welcome kana invite ĩrĩa ĩbatiĩ wega na njo kuga atĩ a fallout between the ruling UDA and ODM over compensation of protest victims spread out the State House on Monday when Senator Oburu Ojiga protested alleged sidelining. Hĩndĩ ĩno kwarĩ na mũcemanio kũrĩa thingira-inĩ wa iregi wĩgiĩ kwarĩrĩria ũrĩa famĩlĩ iria ciahutirwo nĩ mũrũngano ũrĩa cigũkorwo cikĩrĩhwo. Mũndũ gwĩtwo Oburu arũgama thĩinĩ wa podium nĩ wakorirwo akiuga atĩ ndakorirwo akĩheo welcome ĩrĩa ĩbatiĩ eta mũtongoria wa kĩama kĩa ODM na nĩo marakorwo magĩtetia maũndũ marĩa megiĩ arĩa mahutirwo nĩ mũrũngano na kuga atĩ Dr. Odinga, the ODM party leader, publicly told President William Ruto that his invitation for the presentation of the Kenya National Commission on Human Rights report on the framework for preparation for victims of human rights appeared like an afterthought. He consequently arrived when the ceremony was already underway. Ona mũcemanio ũgĩthiĩ na mbere mũndũ gwĩtwo Oburu Odinga ndakinyĩte na rĩu akinyire ona hĩndĩ ĩrĩa mũcemanio ũthiĩte na mbere mũno makĩria wĩ hakuhĩ kũrĩkĩrĩra na nĩkĩo kuona atĩ the leadership of all these three arms, government, executive, parliament and judiciary, were in attendance. Na nĩkĩo kuona atĩ National Assembly Minority Leader mũndũ gwĩtwo Mohamed was the only other ODM party official present. Some ODM officials claimed that he attended the function by chance, having gone for the signing of the Division of Revenue Bill 2026 earlier in the morning, while the State House said he arrived invited as part of parliamentary leadership. Mũcemanio thikĩrĩinĩ wa iregi kora gĩtuĩka atĩ amemba a kĩama kĩa ODM tiga minority leader mũndũ gwĩtwo Junet Mohamed aya angĩ othe matiokĩte mũcemanio-inĩ ũyũ na haha nĩho mũndũ gwĩtwo Oburu Odinga ona akinya mũcerere athiĩte tondũ akoragwo akĩrepresent parliament in form of
giturwa kiria kiri nakio kia o senator. Na haniho mundu gwetwo Oburu akiuga ati I don't know why I was not properly invited to the occasion, but I don't want to complain. Warakorirwo akiuga ndakorirwo agitwo na gitio na ndarenda gukorwo ningi agiteta. Tugithie na mbere karatathi page number 10 gatheti-ini ya The Daily Nation ya thousands of TVET and varsity students set to miss funding. Challenge higher education sector is struggling to balance expanding access with limited public resources. Budget estimates 2026-2027 show significant shortfalls in Helbans University's fund allocation. Arutwo a university, arutwo a college, arutwo a technical colleges haha nĩ makorwo makimiss kĩgĩna kĩrĩa makoragwo makĩamũkĩra thĩinĩ wa mathomo mao kĩrĩa gĩtagwo HELB, na gĩgũkĩnyiha nĩkĩ budget ĩno ĩrakorirwo ĩgĩthomwo thĩinĩ wa mweri ũyũ kwa gũtuĩka atĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩnini mũno makĩria, oro hamwe ti kĩgĩna kĩngĩigana gũkorwo ningĩ gĩkĩarũkĩtwo. Yes, required funding ni 112 billion. Allocation ila ciakorwo cikiarukitwo ri cioka na nuthu cia muigano wa 56.3 billion. Funding gap ni 55.8 billion. Required per student ni 81,020 bob. Na unio kona allocation per student cianyiha cioka 4694. University scholarship beneficiaries koroshi 219 million. Required funding ifati okoro 47 billion. Allocated ni 31 billion. O student akiheo muigana wa 216,000 na allocated marahiro 141 billion. Ugo ni kuga ati hari na ihoro ina muno makiria. Ugo ni kuga mbeca ici ira ciakorwo cikerekerio thiini wa budget ino kana thiini wa mwaka wa kigina citigukorwo cikigana arutwo othe kuringana na mathabu maria marakorwo magikwa na wone kuga arutwo mahota gukorwo ningi magithinika muno makai. Karatathi page number 13 turore gatuni ka muthenya wa muthe na ni ati gatuni ka muthenya wa muthe karamurika maundu maria mathiite na mbere thiini wa bũrũri wa Kenya, maundu megie gunism na gunism ini cirakorwo cigibandwo ni atongoria anene muno me thirikari-ini. Ni ukuona gatuni karamurika maundu megie police service, guni ciranyitana na maundu megie afitha a borithi. Gatuni gaka karamurika minister munene muno thiini wa bũrũri wa Kenya interior na ndarakiriga haha uguo ni ukumona makire na afitha umwe wa borithi ati nio maikorwo magitabania the rule of law. Koguo ni kuga atiriri nguni ici cirakorwo cigitumwo kuma kuri thirikari, na nguni ino ni ukona ina nduthi haha na ina thibu ekuite nekaga insert coin for goons. Nguni ici cirakorwo cikirihwo kuhetukira atongoria mari thirikari-ini. Koguo maundu maya marakorwo magitabania thiini wa bũrũri wa Kenya. Nguni ici cirakorwo cigitumwo ni atongoria mena igweta na atongoria matangihutĩka, untouchable, na ndio kuona wagarari wa ihoto kuri muingi wakorwo uri challenge muno makiria. Koguo muingi rĩu ũrakorwo ũgicafa na njĩra ĩrĩa nene muno makiria. Tutigana na ciga gatuni ka muthenya wa muthe tuthie page number 27 na ni ati 2026 FIFA World Cup June 11 to July 19 ni gwetanyitwo gukorwo ikirika, na ni ati the big burden cost of hosting the tournament has been shouldered by host nations since 1934. More money for FIFA, high cost for World Cup host nations. After Qatar in 2022, FIFA said it expected to earn $11 billion in the next 4-year budget cycle. Since the first World Cup in 1934, the cost of hosting the tournament has almost entirely been covered by the host nation. The inaugural tournament was originally scheduled to 16 nations,
but only 13 arrived in Uruguay. And to cover the expenses during their stay in Montevideo, the Uruguayan Association will give each federation a daily allowance of $75, and they will also give 0.5% prayer per day during their travel time, right? Clement Alelis in book the FIFA World Cup. And to FIFA president unitida ikombe ya World Cup hao kule June tariki imwe kule ale mukule mwana wa Texas kule ikombe ya korwo igithiuruka mabũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ ngetha makorwo magikiona. Na rĩu ni atiriri maratanya mbeca nyingĩ mũno makĩria. World Cup nĩ gĩtirihwo kule mweri ũkĩte wa July 19 ati mabũrũri marĩa mara host World Cup USA, Mexico na Canada makorwo makĩgetha kana ikafukia gũkorwo ikĩingĩha mbeca nyingĩ mũno makĩria kũringana na matanya mao mwaka-inĩ ũyũ. Na ndanatariguo muthia wa matũ kũharĩria ngathĩti-inĩ citũ, ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Standard, na karatathi ka mũico ngathĩti-inĩ ĩno ya The Daily Nation karamũrĩka ciĩgiĩ World Cup. Na nĩ atĩ history making DR Congo I Portugal scalp in crash. Mũthenya wa ũmũthĩ DR Congo magĩcemania na bũrũri wa Portugal. DR Congo ĩkĩgeria gwĩcokereria thutha wa mĩaka 32 magĩcemania na njorua cia World Cup Portugal mũthenya wa ũmũthĩ cihanda thaa 5 cia ũtukũ. Na nĩ atĩ Argentina mũthenya wa ũmũthĩ mathaka na Algeria, Austria nao yathaka na Jordan thaa 1, na DR Congo macemania na Portugal thaa 2, na group L England macemania na Croatia. Mũthenya wa rũciũ group L ina Ghana na Panama, Uzbekistan macemania na Colombia, nayo Czechia macemania na South Africa, thĩinĩ wa return nayo Switzerland macemania na Bosnia Herzegovina. Icio nĩ mbĩtĩka ciĩgiĩ World Cup. Twetereire kuona mbĩtĩka nene mũthenya wa ũmũthĩ gatagatĩ ka Portugal na DR Congo, hamwe na kuona mũndũ gwĩtwo Cristiano Ronaldo agĩthaka World Cup yake ya mũico thĩinĩ wa 2026. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi. Nĩ marĩa mauma ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya kĩrĩ tarĩki 17 mweri wa 6 mwaka wa 2026. Ũkorwo ũgĩtithia wega na nĩ ngwendete na ũkorwo ũgĩkĩrĩma gũkumia na Ngai wa muoyo arokũmenyerera.